rongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hoka force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahirahira, whakarongo pi kari mai, hare mai, o Taringa, hare mai. We gotta gather up close everybody, gather up close everybody. Kani move that body, kani move that body. Nā kunera koe, I tuku kia haere. Te puriti ai ho, nui rawa te aroha e. Ki tataha, te hoki ngā mai, te nā koutou. Tangi ana te ngakau, I te aroha. Tutonura, te mana te I, o ngā tupuna, kua wehe atuna. Mauri a mai, te Māori. Tangata! Tangata! Aiaha! Hei ana, mo te morehu, tangi mo kaere. E rapu ana I te ara tika, mo tātou katoa. Te hoki ngā mai, te hoki ngā mai, te nā koutou. Ahoi anō ko te whānau tēnei o Taringa, waiata tonu. Tangi ana te papa, I te aroha. Tātou te reo kōwhi, te peka mai mātou. Whakamahara I te whā te kautau. O te haerenga o te Māori. Ka mahara ki ngā mātua, ki ngā tūpuna. Whiwhi Māori ki tariki nui tā tarangi kāhu nāna I tautoko. Oia, koe nei tana mokapuna. Te kuini. Māori ara, kuini ngā waihono I te kōkami ki a tātou. Kia ora tātou. Hērana, mā te morehu, tangi mo kaere. E rapu ana I te ara tika, mo tātou katoa. E rapu ana! E rapu ana I te ara tika, mo tātou katoa. E hoki ngā mai, tūtangata tonu. Kia ora huihui tātou katoa. Kia ora. Takina mai ngā manu o te rangi, karanga mai. Māwe ki mai, kia tārai mai e hoai, māwe ki mai, kia tārai mai, he waka kia pai ai. Tū te tau ihu, tū te tau rapa pātatai ai, ake ko koutou ki runga, ko mātou ki raro nei, e mihi atu ana. Tēnā koutou nei, e ngā mana, e ngā reo, e ngā maunga whakahi, o te pane, o te ika o Māui, koutou katoa, a Ngāti toa rangatira, te ati awa. Tai ana ki a koutou nei, tarana ki whānui, e mihi ana ki a koutou katoa. Whakaro nui ana ki a rātou mā. A rātou ko riro ki te pō, ko riro ki runga ake rā, ki te rua o matariki. Tō tātou ki ngi tū hei tia pōtatau te wherowhero. Te tuawhetu, ko kake ake ki a rātou. Te rārangi ariki ki te pō. A rātou ki a rātou. Ki te rua o matariki, tātou ki a tātou. Noho mai ana I raro I te paki o matariki. Tai ana ki tō tātou. Ariki nui. Kuini ngā waihono o te pō. E mihi ana. Kia koutou katoa, tēnā koutou. Tai ana ki a koutou nei. Ngā kaipapuri o te Māori o ngā taonga. Noho mai ana I roto I tēnei whare a tāhua tātou. Te papa e mihi ana. Koutou katoa te māngai pāho.
A me ngā kaitautoko o tēnei kaupapa. Koutou ngai Taringa! Tēnā koutou, kia ora tātou. Hanga hara mai. E he anau ki te whakatau ēnei manuhiri, ingari. Ko mātou kē ngā manuhiri. Ko rere e mihi ana kia kaurua, ko whai wāhi mai nei. Ko whai wāhi mai nei a Taringa, kia kōrero i tēnei a pō. No rere e mihi ana kia kōrero. Tēnā koutou. Kia ora tātou. Tika e whakamiharo ana ki te pīki o tēnei whare. I rere mai au i te pīki taone o taumutu. Ka taimau ki tēnei taone paku nei o pōneke. Ka whakārau, ka tai ko te whare a tāhua, kāore. Ahoi anō he tautoko ana i ngā mihi a ataku hoa. Me te aha, he hoki ngā mahara. Ki te whakarewatanga o te rangi whakamatua a motu. Hei whakanui, ia matariki, ia pūanga no hoki. Ko mātou, ko tō mātou, ruanuku ko pau, tira te matapuninga, no mātou te hōnore, te waimari e. Ki te whakarewa i tērā tau, i runga no hoki ngā manaaki, taku hoa, rangi mātāmua. Nō reira, e mihi ana kei te whānau te papa i tēnei whakaro nui. Te ahua nei i pai tērā noho tahi. I puta mai anō te reo pōwhiri kia hoki mai a Taringa. O tira, e te iwi tēnā koutou katoa. Taku waia i te aeroplane mode. Nā nōku tonu te he, hoi anō, me rongo koutou i tēnei kōrero. Kei konei te whānau karuai e noho ana Ngāti Porou. Nā rātau ētahi kupu ne, pōrangi pahi, mo ki te ana ne. Mo ki te a te pōrangi pahi? Crazy bus. O, ana. Crazy bus. Ki te whānau apa nui pe aia. Te pōrangi pahi, me te kimina kei hana. Ka tai māua ki te hōtera, ka pātai au ki taku hoa ngā puhi nei. He anō te haora me tai, o i tēnei haora. Nai whakapono au ki aia. So it was you. No, te he. Ka nōku tonu te he i te mei tuku imera mai tō mātou rangatira. Engari whakapono au. Engari, kua tai mai, koera te me nui. O tira, kei te hoa, kei te huanga. I tērā taha o tāua, ki roto o te reureu, ki tērā whare o tāua, ki te tikanga, ka mihi kia koe, o tira kia kōrua, a honi ana, anei ko te mana o te ati o, kua tai mai. Tika. He ki te ngā kanohi he hoki ngā mahara, ki ngā mahi kōti roto i ngā tau. Engari, i te wā o te Māori, ko hau tērā e mātaki ana i te rīpene, pēnā i ētahi o koutou. I te hoki ngā mai o te Māori ki te whare taonga o tāmaki, ka puta tērā ki te tiui. Engari, ko kōrua i whai wāhi ki te taha o rātou mā, i mahitahi me ngā taonga, i te hoki ngā mai o e rā taonga, kāti ka rongo o nau hoki mehe mei haere rā kōrua ki tā wāhi aua, o anō. E mihi ana. Kia ora hui tātou. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Tēnā tātou. Ka mutu, i tērā wiki, i te wharekae o kimi ora a Taringa. Yeah. E tuku tonu ana i ngā mihi whakamānawa, ki te kāhuariki o tira ki te komiti o te marae i whakai. Nō reira, i kimi ora, i tērā wiki, anei taku tuahine a kimi ora, i tēnei rā, koki mai ki te papa. E mihi ana. Ka mai. Taringa kaiwa. Ai. Ka mai. Nō reira. Nō reira. Nō reira. Ewe ka kei a koe. He nui tana kōrero, he nui taku kōrero. Well, we already did some recce on this, but does anyone have a kiwaha? We were waiting for you, Chief. Wa kei a koe tahi kiwa o tō taha Ngāti Porou. Ka pai. O ana. Tētahi, pēnei au e haere mai nei, kāre mohe ana mehe mei kua kōrero tia tēnei, engari noroto mai. Taku mohe o i te riu o Waiapu. I au e haere mai ana, i te pōnei, kora ana te haere. Kora ana. Kora ana te haere. Ko rongo kui tērā ne? Kaore. Oh. Kora ana te haere mo te tere o te haere. Ne? Engari, Like rapids. Haha? Rapids? Ai.
Tino tere, huke ana te haere, Huke wake ana. ana te haere, horo ana te haere, wawe te haere. Tino tere. Anō ki au, he kupu oro, he kupu onomatopeia. Kupu no te kainga tērā, onomatopeia. Onomatopeia. No Ngāti Porou tēnā kupu. Engari, ka whakataita a Ngāti Porou ki a Ngāpui. Ai. Engari, ko Ngāpui, ki roto i te rao Ngāpui, he S i roto i o a rātou. Must be rā. Kei kone ētahi o Ngāpui. Koe nā hoki taku whakaaro. Ina mata ka noho au i te taha ko ai, he wahine, taiho, ka hoki mai. Ko mate. Nāna te kaupapa kiwaha i ngā kōrero. Ko ai, mate roa. Taku upoko. Ko mate roa. Ka kōrero mai ki au, ko te korakora, kei a tainui meki, kei a kingi tāwhiao, te tai waiata. Ka kōrero ia mo te te korakora rere ahi a mahu e ka. Nā, ko te korakora, ko ngā korakora tonu. Oh, it's mahuru Māori, eh? That's why you can't... I just realised that's why you can't explain it to me in te reo whaka. Ka tae au, ko te korakora ko ngā pāki, e puta mai ana i te ahi. He tora ki ētahi. He tora. Tora ki ētahi. Tora, kau ko te tore. Kau ko tora. Ka auhea te tore. The first 1 times 2. He taki aha. Ka, ko nā tore kei tō karu. Horoia o tore. Ai, no reira, kia tika rāne. Horoia o tore, he rere kei te horoia tō tore. He tore te tore, he tore te tore. Yeah. Ka, ko te korakora tēnei. No reira, ko te korakora, ko ngā tora, ko ngā kimonga o te ahi, ne? E puta mai ana. Oh, those like spark things. A koia! Yeah. Nā, ka haere nā te iwi nei, Ngāti Porou he iwi e ke hoi ho. Nā, te wā e tere ana te hoi ho, ko nā hū. Koera. He rimo. Oh, sparking. He metera, ne? Yeah. He metera. Nā, paki ana, tuki ana ngā waiwai o te hoi ho ki ngā kōwhatu, kōhatu o ngā rori, ka puta mai ngā korakora. Korakora. Ne? No reira. Anō ki au, ko te oro ka puta mai te kora. I ki au koe nā taku whakaaro i uara ka mea kao. No ngā korakora o te hu. No reira. Ka pai. Te kaumeneti ki te whakamahara i te kiwa. Hawhe o tēnei taringa ko. Korakora ana, taku haere, kia tai mai. Ai. I tā wāhi o te rori nei. Ka pai. Oh. I te kūti. Tēnā koe. I te kūti. A hoe no. No reira. He anō te kiwa? Korakora ana te haere. Korakora te haere. Oh, korakora ana. Korakora ana te haere. Korakora ana te haere. Korakora ana te haere. Kia korakora te haere, a korana mo te wāmua. He tohu. Ai. Kia korakora tō haere. Ka pai? He anō te tore? Pīkako. Pīkaru. Ai. Pīkako kei konei, ne? Pīkako. Hika. E hoa. E pīsaisai ki. Ko mara mau i nei nā whai anō. Okay, no reira, koe rā. Kiwa. You know, on our actual episodes, when that sound effect comes in, Yeah. that's just us making that noise. I au tētahi mihini ngā wāmua i tai au nā pātene te mea rāni. Yeah. Engari, ka kōrero ana māua ko tāu hei mea. Heri te ki te tamariki me tana mea rā. Yeah. Ai. Ahoe no, rangatira ana tēnei wiki, tēnā tātou i te whakamaharatanga ara o te whātekau o ngā tau mai te hokinga mai, te haere ngātu me te hokinga mai o te Māori. Ka rongo au i tērā, ka hoki aku mahara, ki tāku i maharai i au e tamariki ana.
Ko te haerenga o ngā pahi ki tāmaki i te wā i riro mā te arawa, te whare taonga. Ngā iwi me ngā kaumātua, te o ngā kaumātua i haere ki tā wāhi, he pīki kaupapa tērā. E ki te ana i te rūma nei, me te mea nei, kāre anō pēr ētahi kia whānau mai i tērā wā. Tika. Engari, kāre pei mōheo, he nui ngā hua o tērā mahi, haunga ko te whakakite i ngā taonga, ko te whakahokinga mai, me te whakahihiri i te Māori o ngā karakia Māori. Koera. Nō reira, ka whakaaro ki taku koraua, tō tātou rangatira kia koro he nare. Yes. Hāngai tonu ki te mahi i mahi rā te matapuninga i te wā matariki, ka kita i te whanaungatanga. Engari, anei kōrua ko haere mai ki te tautoko i te reo pōwhiri o Taringa, kia Taringa, kaua ki tō koutou tātou kāinga e tūnei, nō reire mihi ana. He hanga maharatanga, ētai o ngā maharatanga, ka pupu ake, ka rongo i te Māori, ka whakaaro mo te Māori, kaya kōrua me ka kōrero reo rua, pai ana. Okay, tuatahi. Kia mōhio mai koe praone, i text mai taku tama me te ki dad, kua eke koe ki te taumata. Me te hea te take poi, me mai kiau, kai te noho koe ki te taho o praone, Erika, me pua heiri. Nare, no mai te paki whānau. Kua eke a kia whai. Ko heke. Ko heke ki te taitau. Eke rānei. Mau te ra koro ki te katoa te whānau tibble. Kia moe o rātou ko koe kei te taumata. Ko taku hoi te pō e whakarongo mai ana. Kia ora. Aku maharatanga. Ko au tētahi o ngā tamariki Waimarie, kei i te kura hoto paora hau. Ngā kura Māori i aua wā, taku mohe ngā kura hāhi. Wesley, Chad Brown, Tipene, Ed Tuari, and Craig Dawson, Hato Petra, Andre, Pātea me Pauroto Ngaropo. Ara anō atu te katoa mātou i whakaritea, i whiriwhiria e henini moko mā, pia tētahi rāranga ingoa, ana mātou Waimarie. I hato Petra. So they didn't know you or anything? Huh? So they didn't know you aside from a list? Yeah. Oh my God, Akere lucky. peka, tukana ki te tūmai ko te kore me te ki, koe ngā tama pai me ngā kōtiro pai. Akere peka au te tama pai. E kōrero anō tērā. Ko te mea miharo kia hau. Aha kua, te kaumā wari noi ho taku paki ki ai. Tamariki wāwahi tā. Ai, māta katoa, i te whakaro ke mātou ki te haere ki te kāinga o Miki Kiore, Disneyland, Amerika. Engari, ka tai atu mātou ki Chicago, ka rongo mātou, ka kite mātou i ngā kaumātua, tūwhāngai, Pumi Taituha, Saniwaru, ko tō mātou paua ko kapahaka ko Peter Sharples, ko Peter Sharples rangatahi tēnei, wapake kēnei, o ātāhua, tō tātou hoa, I reira Kireti? Kireti rau tangata ko e tētai, engari, no tauranga moana kua mate tō taua hoa. Awanui. Jason Black iau awa. Tuia tērā. So mātou Waimarie, pēnei tonu mātou, kua haere mātou ki reira mo te mahi kapaka. Engari, tika tau praone, ka rongo mātou i ngā karikia o ngā pakeke, ari te mehe karaiti ana te karikia, engari ko ngā karikia no tu auki no rātou. Ka whai mātou i ngā mahi wero, pita, kereti, awanui, ina kurongo mātou i te hui te hita wana o ngā mātou tupuna. Uru ana mātou kereti te whare taonga o reira. Tērā koe e whare Māori. Era maharatanga katoa, ka ngahoro mai tēnei wātune nei, brother. Te ato mahi, he mahi kaputi hea. Well, te nui ngō mate, haere mo te mahi kapahaka noiho, you know? He tamariki, whakangāhau, Ngā pake ngā mātua ko tarātai mahi,
he noho ki te taha o ngā taonga, whakamārama, noho noi ho rānei. Engari tā mātou, ia te rua karaka, whākaraka o te ahi, ono karaka i te pōwaru karaka rānei, mahi kapahaka. Nā pita mātou i whakaako ki ngā waiata o manutaki, ki te gumohu au wā. And koe rā tā mātou mahi. Engari, ahakoa, moho tonu koutou, e riri ki te whakaaro te rangatahi, ai. Ai, kai te haere mo te hararei no iho. Ētahi rangatahi. Ētahi rangatahi. Ai, tika tau, a pauroto, pau, ka u ia ki tērā kaupapa mairano. Hari te mea, ena karongo i te wairu o ngā mātua tūpini reira, ka tahi ka Māori mai. Mairano ko pērā pauroto. Engari te nui ngō mātou, i haere, akenepi i haere kūware atu, engari i hoki mārama mai. Hoki mārama mai. Kua raka māratanga. E muri tērā, ka mahi ei, ka haere ki te whare takiura, whare pakaako. E me hoa i pewhia te mahi kaiako. Ko tana tau heketere, ka mahi ei tana heketere, ko mātou tana karahe. Nō rea, kua hiko mai ana te haerenga. Ne? Ana, i kawhakina ei a ngā rūri tahi mita katoa o te kura. Hei taiaha mā mātou. Wow. Whati katoa. Whati te katoa i a mātou, ka papa rāwa ko te tumuaki o tō mātou kura. Ana, ko tana wehenga tērā kārero e muri mai. Engari, i tana hokinga mai, te ahua nei, koe rata miti no whakahiri. Kia ora. Nā kai te mahara koe ki te o ngā waiata, pīrangi koe ki te whakaatu mai, kia mātou. Arawi te tangata mau ki rā, te waiata i rā awa tanga. Whāte koutou awa. He tangata kanikani koe, ne? Ko mihini ātea tētahi. Mihini ātea. Koe rā tētahi ngā tino waiata o manutaki i awawa ki tapu moio, mo te Space Invaders, E koe rā tētahi o rātu tino waiata, kai te mōhua ki ngā kupu, ngā mahi are ngā kao. Engari ngā kupu me te rangi ātāhua. Tēnā koe. Yeah, so... Koina ētahi maharatanga. Cass? My experience was a bit different because I'm a little bit younger. So I was a guide on when Te Hokinga Mai, when Te Māori came back to Aotearoa, and in particular we were living in Christchurch there, so I'd been at Te Waipunumi Māori Girls College. And we were invited to go in and help with showing people around the exhibition. And I think for me it was just this, the experience of spending time with those taonga was my first real feeling of the tūpuna. You know, I'd been brought up mainly Pākehā, been back to we'd go back to the marae, but didn't really strongly connect, and that was my first real strong connection back to the tūpuna, and particularly leading into a little bit of my my tainui whakapapa and thinking of uenaku. So that was a particularly poignant moment, was standing with that tūpuna and being able to talk to all of these people coming through about these amazing taonga. So I was 15 at the time. Cool. So did someone give you an induction, like tell you all about the taonga and stuff, or? Yeah, we were given some training, and we were assigned particular taonga. So everybody wanted to be on the important ones perhaps, or the ones that they felt connection to. But we were circulated around. They did. There was some things put in place because obviously we were pretty young men and women, and so we were covered and protected by the kaumātua all the time. And things like for the women, we didn't usually go into the areas where they had what are they called? The burial chests. So they were in a special room, and for most of us, we didn't spend time in there. It was also for us
actually learning about all the taonga. So there was, you know, you had to spend time reading and getting to know so that you could tell those stories as people were coming through. So were there like, would that have been a tikanga, not for the woman not to be able to go into that room? And were there other types of tikanga that you had to deal with when being around the taonga or working with them? Yeah, I think when we were in Chicago, the great thing was, you know, we had people like Pungi Taitoha, we had all these kaumātua that were with us, and our job was really, you know, as I said to Prani before, we were like the kapahaka group that was doing the entertaining for various corporate events. So we were lucky in that we had a whole lot of really experienced and seasoned elders who took the place when we were in Chicago to stand by and be guides and to share. And I think the thing that probably, I mean, we take this all for granted now, but the thing I think that really freaked people out in America, and probably here at home as well, was just the personal connection that people had with what, for all intents and purposes, Pākehās thought were just objects. So that whole whakapapa connection and the ability of our kaumātua to talk about that, it just blew people away. So that's the first thing. And I think related to that, we talked about it before, it's kind of like we were internationally hot, but locally not. Yeah. So there's that whole kind of thing that Pera ētahi iwi. it took, you know, our trip to, you know, all these things to go over there before you got local recognition. I know Papa Piti pērā ia, you know, kāhua riri ia, because I konei karetiwi whānui tino aro mai ki ngā taonga Māori, te hoki ngā mai rā wahi, ko kita, ka mauta wehi. I mui tērā. Nobody really paid any attention except for Māori. So that, I think that's been one of the things. It was a good thing to go over there, and people experienced and karongi te wairu and their kaumātua and kuia explaining, but the reality is it did take that for practice and things to change here, which was a good lesson, but it was a, why did it take that? E rua nake nā wā, kua puta ua nuku i te kāinga. Tētahi, ko te Māori. Te wā tuarua, ko te whakaaturanga i konei. Whakaaturanga o tainui, o ngaiwi o tainui. He kōrero tēnei i rongo rāu i te wā i haere ua nuku. Kia mohe o koutou. Ai, e pai ana kia kōrero te au. Ko te kaitiaki o ua nuku he pūngā were were. Ke roto i nā kōrero tuku i hoa tainui. Ki te kite koe ua nuku e tuana, kei o na pihi, te whare tukutuku. Whare pūngā were were, te whare tukutuku i ngā wā katoa. Ka haere nā kaitiaki, ka whakapaipai hia. Awa ke tara, whare tukutuku anō kei reira. Ko ki mātou ki ngā kaimahi o te miuhiama nui whakamiharo o te mutu. A koe rai whakamiharo ai i te me kei reira uanuku. Waiho te whare tukutuku. Ko te pūngā were were te rai mahi nei tāna mai. Taku rongo te wai haere uanuku ki tā wāhi, ka mohe o te hunga o tērā taha, o tēnei taha anō ki he pūngā were were. Ka mahi rātau i te rehu, i te prei, i te paitini, i ngā mea katoa, hei patu i te pūngā were were, kia kau e tai ki Amerika. Ka noho iei tana kana teina, ana, pakatūngi anō uanuku, o tiana ngā karakia me rā mea, awa ke te rā, pūngā were were, whare tukutuku. Mai tērā wā, mai te wā o ngā mātua tūpuna he pērā tonu. Ka takotoa nā uanuku i tana papa, ko tētei tikanga nā ngā kuia me ngā kraua i te wā i haere uanuku. Me noho wa uanuku i te māramatanga i ngā wā katoa. Nō reira ngā wā e noho ana e whakatā ana rānei a uanuku i tana papa, ka whakauru e mātou ka waiho he raiti ki roto. Whakakāngia i te raiti,
ka metai, hea tēnā mahi. Ki te riri a uanuku, ka pāpea tērā ki tētahi rānei ne. Nō reira, kuira ētahi o ngā kōrero I putai ki au. I te wā, I ki te au e uanuku ka rongo I ngā kōrero. Kua kore pērā kōrero e puta, mehe mea, kārea uanuku I haere I te Māori. Ai, nō reira, kuia. Ai, a koe kōrero tika ngāna ka puta mai, ka hoki mai e rā. Koe nā tō pai. Nō reira, kei te kitau I o ringa, kei te pēnei koe. Whakaro anau ki a pukaki, ki ngā mea nā ro apunui, me taua, me aua waharoa, me nā rānei. Tūtane kai. Aua, engari, ko te mana o uanuku I nānei, tana tiaki kia kuini ngā waihono I te pō. Ai. Ko mātau ana ringa wana waiwai hei tiaki e uanuku. So when we were over there, we, obviously as being young people, we weren't privy to the hours-long discussions of our kaumātua who talked exactly about that, you know, our taonga, should it be there, you know, all those long discussions. And I know that people like Sid, Hireni Moko Mead, Piri Shasha would be in long conferences in wānanga because, as you said, Praone, to take these things overseas, not an easy thing. The tapu that's on those things, on those taonga, who should go with them, who should be with them, big discussions and long wānanga. And all we were able to see, a bit like what you said before, Praone, we were just able to see them without any knowledge of the hours and the wānanga that had gone on beforehand that enabled that stuff to happen. I think Uncle Sid wrote in his book, the first book of tikanga, I think it's changed now, but in the first chapter, there was an explanation of the 10 museum practices that changed because of Te Māori. Yeah. And I mean, you know some of them, honiana, but I know things that we take for granted now, dawn opening ceremonies, karakia, none of those things happen. Yeah. Having a kai after and making it part and parcel of your tikanga, you know, the museum would go, who pays for that? Aye. You know, simple things like that we take for granted. And so those are the things we were allowed to know about. But obviously, you know, ngā kōrero huna, those other things about all the debates, the disagreements, which ones were not allowed to come out of the country. None of us know those things, you know. So we were able to see the kind of, if I'm honest with you, being a young person, the surface layer, the things that, you know, they would say, nana, kei te pai ko tamariki mā, you can see this. And we were lucky. But, you know, I'm reminded, Praone, no, by rā kōrero mo uenuku, ara anō atu nā kōrero e huna ana, I wānanga hia, I te ao, I te pō, e rātou mā. You know, kua mate I nāi, engari, you know, ko te hua o ngā mahi, I would say this, te papa is a good example of how people's relationship with taonga and with museums changed. So when we were there, you know, you guys remember this, some of you have been to museums. Museums are places where you can't touch anything. Don't go too near those things, or the security guard will tell you, go back, stand back. And in America, there's a big thing. Whereas Te Māori was the opposite of that. It was come and touch and feel your tupuna. And so I think that stuff blew people away. We, you know, our Māori people knew it. We were obviously learning it as young people because let's be honest, back then in those days, a lot of those practices weren't around. You know, we had hid them, or, you know. So, you know, I know when I talk to my kids about this, they go, really, Dad? Really? Yeah. They don't understand that, you know, when we were, tātou tamariki ana, it wasn't like this at all. And museums were kind of freaky places you didn't go to because they were kind of places where stolen stuff was. Stuff was. Pera, pera mea overseas. Pera. And even when we went to Chicago, like it was kind of cool, but afterwards I was thinking, that was weird. There was a big mummy case, you know, a sarcophagus. Yeah. There's all these Egyptian things. Did somebody say that they could have those? Yeah. You know, we're a bit more politicised now, eh? But back then it was kind of cool, but you could also feel it was strange. Yeah. Yeah. It was strange. So you know the taonga in the collection, the Te Māori collection that went overseas,
Were all of those actually like here? Like they weren't repatriated back for the exhibition or something? They were already here? Taku mohi o ia. Konei te katoa. Some of them in museums and some of them in private collections. And they went out and basically they were looking for what would showcase each area the best, each rohe. So each rohe got to, you know, sort of basically wānanga, which taonga they were going to take. I know there was a taonga that they wanted to take from Taranaki, and the kaitiaki of those of that taonga said, no, this is a Māori, and the Māori doesn't leave. And so, you know, staying here in Aotearoa. For Taranaki, there was also some wanga around the fact that it was sponsored by Mobil. You know, at that time we were going through a lot of the raru around oil exploration in Taranaki. Yeah, Petrobras. So yeah, there was political decisions being made inside of there, but it was also a time when we were able to make those decisions for our taonga, whereas in the past they could come to museums and you know, we've had this experience in our family where the person who donated it to the museum has the mana. And how they got that taonga is not taken into consideration. It's they hold all of the say on what happens with that taonga. I think, you know, kei te mihi au ki te papa, and also Te Māori, I think, enabled Te Papa through, you know, all of the commitment to biculturalism, to having Māori positions, arapata, you got all these roles, you got people here, we were talking about it before, who have taken on museum studies to become curators. And you know, the iwi residents. Ko kore e rā mahi. So there's that. I think the other thing is, I think about the repatriation mahi that really Te Papa has led, and it did come off the backs of Te Māori when our people went over there and said, hey, what are those things doing here? Who gave those people e rā taonga? So ko rua te pupu ki te te iei, rua te pupu ki te tuarua, kura te whare kai Chicago. And I mui te taonga mai o Te Māori, you know, ko whakatūwhere te rā whare e rātau. E hokona I tētahi. Kei kowhia te mea kei, ko te aha te tupuna ki Tiamani. Rauru. Ko Rauru, te ka. Rauru, yeah. Ka pai. So e rā mahi katoa ai, kua te nuinga o ngai Māori kāri te paku mōhio I rā wā I ētahi whare aha nei. And I think nā te Māori I oho ake te wairua ke whakahokia mai I rā taonga. I think ko te papa. But also to make those connections like Rauru. And, you know, when you hear Wayne and them talk about Rauru, and they say that part of the beauty of that relationship and leaving it over there in Germany is that they build that connection for their mokopuna, for their tamariki to go to Germany and connect with that ware. And if they go there, the museum over there will let them sleep in that ware overnight. Oh, really? Yeah. Because the descendants from that ware, because they've learnt and they've understood by building that connection how important that is to actually keep that house alive and keep that connection strong with Aotearoa. So in some cases, repatriation is the right pathway, but in other cases, it's actually connection that you're building. E rautaki tērā ne. Tika, and I think, just a little plug, because I see Ernestine up the front, there's the whole data thing as well. You know, when you think about taonga, how you look after taonga, part of it is whakahokia. My other part is, hey, it could stay there so long as someone looks after it well. And they got tikanga. Hea te taonga, koera tētai pātai ki te Māori nāne. Hea te taonga. Rata nui tēra. Whakaro anau kia koro iwi, tētai o wana kōrero. Taonga whiwhia, taonga rawea. Nō reira ki te whiwhi ko I tētahi taonga, tēnā purutia te taonga, te mana o te taonga, te tapu o te taonga, me rā mahi hei tiaki I te taonga.
E te atu tikanga e pāna ki te taonga e ki te anau i tō heitiki. E kōrana koe mo te huringa haeretanga o te ao. Tērā te wai tōku kura. Kaori whakaitia kia kitea tō taonga Māori. I waho i tō hāte. Hāte pueru kura nei. Ne? Nā kaka o te kura. Me hurna tō taonga i roto i tō hāte. I te mea kaore te taonga i tētahi, e hara tērā i tētahi wāhanga o te pueru, o te kura. I nāne, mā noho. Tērā. Tētahi tikanga, koutou tātou. Pātai hie mai au, e taku karanga tuahine. Mo te koha. He mauri tō te koha, kia tau kaore. He hau tō te koha. Te koha, moni koha aha ke rānei. He pērā no te taonga. Engari, me ka karakia tētei kia whakatō he mauri ki roto a kāti. He mauri whakatō tērā. He rere kei te mauri ora kei tēnā. Me koi ora e ki ai he mauri ora. Engari, te mauri whakatō nā tētahi te mauri whakatō ki taua taonga. He pūtake i pērai. Koira. E harai te mea katoa nā taonga he mau ka whai mauri. Me karakia rawa e whai mauri ai. Tērā. Ka whiwhi ana ko i tētahi taonga i tētahi. Kei runga tonu i te taonga te hau o te tangata o te wahine rānei nāna i tuku. Ne? Kei runga te hau. E noho tapu ana tērā taonga ki tō kotahi mo tētahi wā. Kaore e tika ana i raro i ngā tikanga Māori kia tere, kia wawe rawa tō whuatu i te taonga, i whuatu hei taonga. Kia koe, mane, ana, ka whiwhi koe tētahi, tūrei, ka whakatai koe, pai tēnei mo te rua te kaumātahi. Anei, ka tuku. He takahi tērā i te hau o te taonga, he takahi hoki i te hau o te tangata nāna te taonga i tuku. Nō reira, me pupuru mo tētahi wā. Ne? Nā. I tō mātou takiwā i te mutu, ko mātou tō mātou kāinga, ko mātou ngā Māori. Ka tō te rori, e harai te Māori. Te wai neke atu māua ki tērā kāinga, ka haere mai tērā ki te pātai me Māori māua. Nā haere mai e rā tāngata, kia karaki au i a rātou taonga i e teiwā. Nā koe ne taku kōrero. I whea te taonga nei mua. Au he mea hoko i te toa. Kia tai, kāpai. Kāre aku take ki te whakawāte i te taonga. Kāre au i te rongo i ētahi tapu, i ētahi mera ka ngau i a koe i te tangata rānei. Engari, mau anō karakia. Ko karakia, ko whakaaro mo runga i te taonga, ki te tangata ka whakawhiwhia ki te taonga. Ne? Nā me marama koutou ki tērā. He take anō mehe he taonga, pēnei taku hoa nei kōrero rāia mō pauroto. Haere koe ki roto i te urupā, ka kiri i te tūpāpaku o tētai. Ka haua ki ngā rākau. Ka unuhia te taonga, ai, me karakia. Ai. Ne? He rereke tērā i tēnā o te haere ki tētahi toa. Hoko ai, karau e te ki kaue karakia, engari, ka rereke te pūtake me te tikanga o tō karakia. Ko tō karakia i nānei, kawa ko te whakawātea tapu, kawa hoki ko te whakauru tapu, engari, he tuku whakaaro pai ki runga i te taonga, ka whakawhiwhia ki tērā tangata. Ne? Nā, me mohe o me mahara koutou ki tērā. Mō uenuku, koe nei te mana o uenuku ki a mātou, koe nei ngā kōrero aku, kaumātua ki au. Ki te kore e tae tētahi taonga, te whakarite i te kāinga, mohe o taku whānau, haere ki a uenuku. Ko te mate me haere i te wae, tuwhi rāna, te muhiama, te whare taonga, iwa ki te rima, he aharawa rānei. Haere ki a uenuku, kia pā te taonga ki a uenuku, me o whakaaro, ka mātua i tērā.
mātua i tērā. Nō reira, kuira ētahi tikanga e pāna ki te taonga, ki te au i te heitiki, pēnā no ngā mau Taringa mērā mea katoa, me ata whakao, tēnā hea te pūtake o aku karakia, aku hia ki te taonga, te nuinga o te wā, e harai te mea, me karakia rawa. Me karakia rawa. Kia ora. Pai. Kia ora. Whakaro ana ki ngā taonga, ka hoki aku mahara ki taku karangatahi. Me reo Pākehā ki rangona i a tēnā kōrero. So, when they came back to Auckland, my aunties, uncle and my cousin, they went to go see it. And my cousin come back, he was not but 10 or what by then. But he came back and they said he was speaking in tongues. Oh, wow. But they... Tō reo tērā. Yeah. Tore. Ka werere mai koe tau. Yeah. But he come back, something had happened. And I tutungi ai a tētahi taonga, a harānei. Hei ko tā rātou i te kōrero ārero ia. Engari, ka tukuna ia ki tētahi kia naki. I te kōrero Māori ia. And e hara tēnei whānau i te whānau kōrero Māori. But he was affected in somewhat. And that was one story my cousin wanted me to share tonight. And since then, yeah, my cousin's he's never really got into things like this. Ever since. It's really, poino. I wanted to share that. Being of the collection, did you two ever have any encounters like that? Or see any? My memory is of that sort of thing happening on quite a small scale, but a lot of people were really affected by the taonga in different ways, and it just depends how they what they had in place to cope with that. And your cousin was lucky; he had somewhere to go, somebody to help them through that. But there's some people who found that journey quite difficult. For me, myself, I think there was a time when I felt very affected by it, and I was lucky I had the aunties there. My Taranaki aunties are quite pragmatic about that sort of thing, and they just deal with it. And, moving between the seen and the unseen world is just normal for them. So, they sorted it. We were kids, and we were looked after, we were covered, and if anything affected us in a way that they were concerned about us, they'd take us out of there, they'd sort us out, and there were some that didn't come back. And that's not their journey. Ka mahu e taku poroporoa ki kia kara. Yes. Tika. A hoi anō e koro, mo taku he. Engari, ko te hui tū ai waiwhe tū, ko nā hua i putai, tahi anō ka whakanuitia te whā te kau, te hoko ruatanga. I roto au i te wānanga i te wai, putai tērā ingoa kia moe koutou ngai kohanga reo mā. Hoi anō, koira, kohanga reo, te Māori, Yep. ana, i waiata tia wakahui a tā rātou waiata tau tahi mano iwarau, iwa te kau mā waru. Tā rātou waiata ringa. Ka i tū he hui ki wai whetū i ngā tau kua pāhure i tai ake ngā pakeke o ngā rohe katoa tahi ka kōrero ratau katoa he nui ngā kaupapa i puta mai ana ka haere te waiata. Nā koera tērā waiata e mihi ana ki a kara ana koera te whiti whakamutunga e mihi ki aia nō reira ka mihi ki tērā hui i te mea ka puta te tūmana hoki te kohanga reo i reira anu hoki ngā whakaro i tērā wā kare rata i mōheo engari ko te Māori nō reira e kara koutou mā e mihi ake ana ai. Also saw the rise of things like tū tangata. Tū tangata.
and some of those, the schemes when lots of us Yes. ended up working in Māori affairs. Kōkiri centres, all those. Te wānanga o te aroa. Yeah, the Kōkiri centre. Ko te kōkiri tonu ki a mātou. Yes. Ai, Ai. Waipa kōkiri. No, he was a great man. He was a visionary, and there was an army of them that really came through the Māori Affairs Department. I think of Auntie Eddie Tana, Te Whiwhirangi, you know, Neville Baker, you know, Kara, Tāmati Reedy, you know, Tera, Reanga o rātou, and they all worked hard to find a pūtea hei totoko i nei, kia whakatina na hia ēnei moi ia. And yeah, a different time obviously. Hey, Mahara koe ki te Māori? I used to waitress for Māori Tautari oh, in Māori affairs. Auntie Māori. No, amazing. Amazing. Me hika tika. Tēnā toa mai tō ringa me mahara na koe ki te hokinga mai. Toa mai tō ringa. Wari te kaumā... Yeah. Wari te kaumā whawa. Rawa nau i tai ki te Wari te kaumā ono. Ono. Toa mai tō Ono ringa. ai, i hoki mai. Ngā wā o ngā kākau i mau ngā wahine i ngā whakamahana waiwai. Ngā keto prata. Koina. I a koe te tai. He keto prata. Tika. Tika e toko iti. Toko iti, yep. A koe rānei, mahara koe. Ki te Were you born? hoki mai. Nā, rawa no kia tai ki te, rawa no i tai ki te kotahi tau. Yeah. Te hitai atu mea nei, e whakamiharo no, e whakamiharo ana i au, i tonoa kereti, e henare tu whange kia tuhia he mataora ki tana mata. Mahara tono ki te tai. Yeah. He kākariki. He kākariki, ei. Right. He kākariki. So if you go back to any of the footage in, is it New York? Is that the New York opening? O tētahi oera, Te tahi oera, yeah, ko tāhimi, ana, ko rātou mā. And i ki tau i henare tu whāngai, whakaroa, he mataora tōnei e wawa. E nau anō te kōrero ai, tuhi ara e kereti rau tangata tētai, ki tana mata. Beautiful. And, you know, Kōrero tonua kereti mō tērā. ai, Ka me, ki ara ia e tētahi au pirangi te koroheke ki te a koe. Koena tanei ko te koroheke. Pirangi te koroheke ki te a koe. Oh, hea, hea. Ana ka tai ki aia, koera tana tono. Ai, mahia mai e tā moko. yeah. Aroha tēnā. Any pātai? Tētai mea, ia koe tai whakaro pātai ana, ki tau taku tuahine e hiria, ane no e tai. Te wai haere mata ki ātīria me tiamana i te tau ka mahua nei. I raro i ngā manaakitanga māoko ngā huia, hei tuara mō taku tuakana mō te here kie, me te kāhui o te papa. I raro i te kaupapa o Karanga Aotearoa, ki te whakahoki mai i ngā kōiwi me ngā upoko tuhi. Ngā toimoko. Pai kia te kupua tā Derek. Koe taku tangata i te wānei. Karewe kōrero he hai. Mai rāno engari nai nei. Mai. Ka tai te tangata nui wana raho koia. Nā, tētai o ngā whare taonga, ko te mahi whakamutunga a tikanga nei. Ka tū tētahi mea e tuwhera ana ki te katoa. E kite ai, e rongo ai hoki te iwi o te whenua i reira rāmātau, i tēnei wā tiamani. E rongo ai rātau i ngā kupu whakapaha a te whenua o tira a te whare taonga, mihama rānei, ki te Māori. Kātai ka karakia, kātai ka haria. Whakahoki mai ai ki te kāinga. Te wāhi me hipa mai mātou i te mihama o ako aitiria tēnei, ko Vienna. Me hipa mātou i ngā tūpāpaku o te ao. I hipa e kitanga, ne? Kei rō krahe. He tūpāpaku, he upoko tangata,
no Haina, no Ihipa, no Afrika. Is this on display? Ai. Koia nā te Pākehā I tērā wā. Ko te whare taonga, te muhiama, ara, kei roto I te kupu, muse. Hei whakangahau, ne? Koira te tikanga I ngā wāmua. Hei whakangahau I ngā mahi a te Māori ki ngā whenua, Māori o ngā whenua katoa. Anyway, ka mera te, ka pai ki ngā upoko tuhi, tēnā mahi, me karo pea. Kia te, hea te karo, me huri rawa. Ai. I te whare taonga, kia te kaore. Taku whakaaro Māori, kei te rongo au I ngā koraua nei, e pirangi ana ki te poroporo aki, ki o rātau hoa. Ko noho ki konei mo te ruarau tau. Ai. Ka tumeke ngā kaimahi o te whare taonga. Kai se ka, me tuku tonu mātou ki a tōhipa, engari ka tūki reira mo te taiwan, me ngā upoko tuhi. E noho tonu ana ki o rātau pauaka, nā karaua, koe nā take, nā karaua, haere mai, koro mā. Nō reira, koeira te mahi. Ka tū, ka ata mihi au, ka mea. Anei o koutou hoa, e whakarere nei a koutou, e tuku nei te aroha, e ki, kei konei tonu koutou, hoi anō. Whakaro pai mai ki a mātou. Whakahoki nei o koutou hoa, ka aroha. Ko te tūmanako a tōna wā, ko ngā iwi, o ngā whenua, nō reira mai, nā koutou, ka haere mai ki te whakahoki a koutou, a tōna wā. Hei konei kei aku rangatira, ka haere tonu. Ka tūmeke ngā kaimahi. Ne? Nā, koera te tikanga Māori I roto I rāhuatanga. Engari, I mai ai au ki te pērā nā ngā mahi a rātau mā, nā rātau I tīmata I te wā o te Māori, me tai o aku whiako I roto I ngā tau. Ai. Miharo. He pātai, kei konei? Kei. No ngā tui ia, me mane puta. Tēnā tātou ngai taringa mā, kia koutou. Tēnā koutou, te papatunga rewa. He mea meharo ki te noho, ki te whakarongo, ki ēnei kōrero. Engari he pātai mā kōrua. ētahi, hone ana, you've had such illustrious careers in our whare taonga, looking after our taonga, but also with your work to strengthen our tiriti, our tangata tiriti and their understandings of ngai tātou te iwi Māori. Looking back at your 15-year-old self, or your teenage self, spunky and fresh-faced, did you ever think, 2 questions, did you ever think that this would be the mahi that you would have been doing 40 years later? Yeah. And me tuku mihia ki o mātua tūpuna nā rātou I arahina mai I a kōrua, ki roto ki tēnei huarahi. What would you say, he aha tō kōrero ki te hunga taiohi e whakarongo ana ki tēnei kōrero I tēnei pō? You know, I can't imagine what my 15-year-old self was thinking. I can't remember. It was, you know, there's been a lot of water under that bridge. But I never felt like I had a career. I felt like I had a pathway. And I hope that my tūpuna are happy with where I've been and where I'm heading. But you know, the thing that I think about Te Māori for a lot of us who were in there, how it connected us with our akapapa, with each other. So one of my cousins who was also a guide, he now works in the iwi office doing akapapa. So there was myriad pathways that grew from that. And, you know, I think about, I was talking earlier with Atawhai about the amazing generation of museum practitioners that Te Māori grew. So thinking about people like Rangi Te Kanawa, like Vicky Ann Haikal, Arapata, of course,
You know, I mean, I can't list them all. Te here keke. You know, there is this group of people who grew out of Te Māori, out of what Te Māori brought to the table, who have taken our museums to new levels. What I am concerned about right now is how are we passing that on? How are we making sure that across our museums, because, you know, we've got these amazing kids coming up who are doing great things in museums, but are we making sure that that goes across everything? Does that go back into our communities as we start to build whare taonga at home? Does it go into the regional museum practice? Are we thinking about how we're growing the next generation of conservators, like the Vicky Yans, the Rose Evans, and the Rangi Te Kanoas, those people who, you know, they're all getting to retirement age now. And, you know, we've got to see that next generation coming up through. So I think that for me, my pathway has been what it's been, but actually what I'm more interested in, what I'm more excited about is what I can do to help foster a love of these taonga and a love of the future for our people, I suppose. And I think the thing that drives me is connection, and it's people being able to connect with their taonga. And I think if I was talking to myself back then and the taiwi, the rangatahi today, it would be, you know, look for those connections, find those connections, and if they are sitting in these taonga, then follow that pathway. It's not an easy pathway in New Zealand. We're small, we don't have training programs for a lot of the mahi, but we can find ways to actually grow our own and support them to keep looking after these taonga, because we saw that Te Māori changed museum practice and flows out into all of our heritage institutions. And as we start to take that back and really activate our own mana motuhake, then we're actually going to need to grow that for communities as well. So that's why I do what I do, I think, I hope. And yeah, but it's the future that I'm interested in. You know, sometimes people worry about AI, all these new forms, but I think what Te Māori has taught us, and all the things that we do teaches us, it all goes back to whakapapa. And we talked about that before. And I think if we stick to that, we're fine. Once we lose that, I think we're in trouble. Kia ora. Koina. Taku pātai kia koe. Okay. Nō reira I ki te koe a miki kia ore. Piki, engari kia pono taku kōrero, Chief, anei. You know, waimari au, te wā, I hoki mai au ki pōneki nei, haere au ki te whare wānanga, ko pau te mara, I tiki nā tui rā e hene moko mīri, he teacher aid pe aia, ki Nainai College, Taita College rānei. And, you know, I te timatanga o te tau, ko pau he tau I re noiho, te mutunga mai te tau, ko pau te lecturer, ko pau tō mātou. Engari, maumahara te tino kōrero a pau. I te wānanga mātou te herenga waka, ētahi kaupapa hoho nui rawa, wana kōrero mō tūhoi, me rua tāhuna, me tōna iwi. Ka haere ki waho ki te kaupapa, ka mutu ana ngā kura, ka haere ki waho ki te kaupapa. Ka haere te tau ngā kōtero ki te kiki aia pau, matua. Ka karongo au ki o kōrero. Ko taku pātai nui ki a koe, I te ki tō pātai. I te wā ka mutu ana koe I te kura, he ato tino hia. Ka pēnei pau, pēringa ki te haere ki te kete a meki ki ore. E pono tērā kōrero. Kāra ei tāi ki a meki ki ore. I taua wā, engari, koera taku tino whai I aua wā. Māramatanga. Anei tētai kōrero. Kei rite, kei huri, a tātai tikanga. Yeah. Me ona tapu, me ona mana, me ona wehi. Kia miki ki ore tia. Kia ora. Kia ora. Me ka tuku ai koe e tātou kia pērā no anō te he. Kōrari, ai. I au e wati ana. Kore rawa. Nō reira, tēnā koe miki.
Tana wai mari e ka whai wāhi mai ki roto i ngā kōrero nei. Kāraha kare kui ki te ianiki ki ore. Te ahua nei kua pai. Ko tata iri te ke te kōrero ki runga ki te tarawhare. Kōrero whakamutinga pea a tātou. I mua i tō karakia hei tuku i a tātou. Te Wānanga Aotearoa is currently developing a program called Tiaki Taonga. Hei, whakautu I tō kōrero. Āwhia putai. Koe rā te pātai nui, ne? A te tauhou Pākehā. Ka pai. Ko maki tērā. Hei rawa. Ai. Ka pai. Ka mihira. E tāpara nei ngā mihi kia kōrua. O kōrua I whai wāhi mai, I whakawātea mai a kōrua I tēnei pō. Ka tākirikiri mai, ētai atu whakaaro I a kōrua e kōrero ana. Ana koe rā te taonga o tēnei noho anga tahitanga. Ka iri ki roto I taku ngākau, haere ake nei. Ka mihira, tēnā kōrua te kanuhi o ngā mātua tūpuna, te tūmanako o rātau mā, me taku whakaaro. Kare pē koe kōrua I kite, engari waimihi I kite, o rātau tūpuna I te huarahi. Me taku whakapono kei te hari koa. I runga I tērā e mihi ake ana. Huri huri noi tō tātou whare, kei ngā iwi, kei ngā hoa aroha, kia Taringa, me kore ake koutou. E tū nei tēnei kaupapa, nā koutou. Kia ora. I runga I ngā hokinga mahara, I au e kōngahu ana, he noho, he whakarongo, ki ngā kōrero o te wā, he pākiki ētahi wā, engari te nuinga o te wā, ko tāku mahi he whakarongo, ko tai taku Taringa pai, kiko nei. Nō re mihi ake ana huri huri, tēnā tātou. Ko te reo, te take.